Welcome back to my YouTube channel English Point Tutorial. Hope all of you are well and okay. Now, yesterday I made a video on the topic of sequence of tenses, the rules, what's the actual rules to maintain the sequence of tenses in a sentence. And quite a few days ago, I made video on the same topic, but the part 1 and rest part 2 and part 3 yet have been published. Now I have decided that today I would like to make the last part and the part 3 on the topic the sequence of rules. Today's topic very important and interesting also, and if you see and notice different types of examination, competitive examinations, so there are many questions on these topics particularly are set and asked to the candidate to solve, and sometimes they are confused. And এটা খুব সত্যি কথা যে যখন একটা সেন্টেন্সকে বলা হবে ইংরেজিতে বলার পর যখন একটা সেন্টেন্সের মাঝ পর্যন্ত গিয়ে তারপরের ইফ ইউ থিঙ্ক জাস্ট লাইক ক্লজ, মেন ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, মেন ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তো কোন ক্লজটা টেন্সটা কোন টেন্সে থাকলে পরের ক্লজটায় কোন টেন্স মেনটেন করব, it is very tough, and unless you read the chapter, the sequence of rules of tenses, it will not be possible for you to solve. Please, maybe today's video is going to be lengthy. Be patient, and the last part 3, the sequence of tenses rules. Today's topic is something different, contrary to the traditional rules, as I discussed the last day, yesterday. Okay, now go to the main point, and please subscribe my channel to give the best of mine. Okay, let's go. যদি এই রকম থাকে if clause, if দিয়ে কন্ডিশনাল ক্লজ বলা হয়, শর্ত কন্ডিশনাল ক্লজ, in these cases you are to handle the rules of sequence of tenses too much carefully. Otherwise, there is very probability to make mistakes. Okay, now consider and listen to me carefully. যদি if clause প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে মেন ক্লজ ফিউচার টেন্সে করতে হয়। নাও if you consider the examples, it will be clear to you. If it rains, যদি বৃষ্টি হয়, if it rains. Okay, now consider তা যদি বৃষ্টি হয় আমি যাব না, তুমি সে যে আমি যাব না, I do not go, you will be wrong, but you have failed here because you have failed to maintain the sequence of rules, as it is conditional clause, you have to maintain some rules. তাই বলছি যদি if ক্লজটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, you must write the main clause and the main verb must be
simple future tense. I shall not go. Okay, so if clause, conditional clause যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে তোমাকে এটা ফিউচার সিম্পল ফিউচার অথবা ফিউচার ইনডিফিনিটে করতে হবে, এটাই রুলস। ওকে, অনেক স্টুডেন্টই ভুল করে ফেলে। নাও দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল। কিন্তু যদি ইফ ক্লজটার ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলেও ফিউচার টেন্স মেনটেন করার দরকার নাই, there is no heart and soul rule to maintain the sequence of rules. Just if in the case of conditional clause, if clause is in present tense, simple present tense, then you must write the main clause in future tense. You may not, there is liberty means you have to maintain in that case some rules, such as যদি কম্পারেটিভ রিকোয়েস্ট, কম্পারেটিভ অথবা কোনো ইনস্ট্রাকশন বোঝায়, সেক্ষেত্রে কেমন হবে ব্যাপারটা? সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু এই ফিউচার টেন্সের নিয়মটা মেনটেন করতে হবে না মেন ভার্বে। জাস্ট গো টু দ্য এক্সাম্পলস। ইফ, এইরকম যদি তোমার এক্সাম্পল থাকে, তোমাকে সেক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন যদি এরকম থাকে, ইফ ইউ মিট হিম, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় বা সাক্ষাৎ করো, এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। তাহলে এই ক্ষেত্রে কোশ্চেন আসবে, তাহলে তো নেক্সট মেন যে ক্লজটা থাকবে, মেন ভার্বটা, সেটা আমি ফিউচার, সিম্পল ফিউচারে করব। নো, এখানে যদি ইনস্ট্রাকশন, কিরকম ইনস্ট্রাকশন, যদি এরকম বোঝায় তার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে কল করতে বলো, তো ইট এক্সপ্রেসেস জাস্ট an instruction also. Okay, so here you write, if you meet him, tell him to call me. Okay, there is nothing else. Here you have no, or ask me, as you have asked me to call me. Ask him to call me. Okay, ask him to call me. Here there is no need to maintain simple future tense. Okay, কোন ক্ষেত্রে? যদি ইনস্ট্রাকশন বোঝায়, মেবি কম্পারেটিভ অ্যাসপেক্টস, মেবি রিকোয়েস্ট অ্যাসপেক্টস। ওকে, বেশ। এরপরে যে জিনিসটা সব থেকে টাফ এবং জানা খুব প্রয়োজন, যদি এই রকম হয়, কি রকম? নাও টেক অ্যান এক্সাম্পল। যদি ইফ ক্লজটার দ্বারা, ইফ ক্লজটা পাস্ট টেন্সে থাকে, এতক্ষণ তো প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে কি বাউন্ডিংস আছে সেগুলো বলা হলো। এবারে যদি ইফ ক্লজটা পাস্ট টেন্সে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব? সোজা কথা পাস্ট টেন্সে করব। তা পাস্ট টেন্সে করব, কেমন পাস্ট টেন্সে? না, আগে বলতে হবে কন্ডিশনটা কেমন কন্ডিশন। সেই জন্য এখানে বলা থাকে যে কন্ডিশনাল টেন্সে করতে হবে, মানে টেন্সটার অ্যাপ্লিকেশনে কন্ডিশনাল হবে। ইট ইজ অ্যামেজিং। জাস্ট গো টু দ্য এক্সাম্পল। জাস্ট লাইক, ইফ আই ওয়ার, now just consider another examples. If I have or had, as I have mentioned the past tense, if I had money, যদি আমার টাকা থাকতো আমি তোমাকে ধার দিতে পারতাম। তাহলে I lend you, এইখানে কি বসাবে? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। তাহলে তুমি বলবে এটাতে হ্যাড আছে, তাহলে আমি ধার দিতে পারতাম, তাহলে এটা কি বসবো? আমি কি বসাবো পাস্ট টেন্সে?
এখানে সেই জন্য বলা হয় কন্ডিশনাল টেন্স। এখানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা পাস্ট টেন্স নয়, এটাকে সাবজাংটিভ মুড বলা হয়। কেননা এখানে প্রবাবিলিটি মানে এটাও প্রেজেন্ট অ্যাসপেক্টে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রেজেন্ট অ্যাসপেক্ট কিরকম না, এটার মানে কি দাঁড়ায়, জাস্ট ইফ আই হ্যাড মানি আই উড, জাস্ট ইউ ইউজড উড, আই উড লেন্ড ইউ, আমি তাহলে তোমাকে ধার দিতে পারতাম, আই উড লেন্ড ইউ। উডটার ব্যবহারটা কেন হলো, এখানে দুভাবে ভাবতে পারো তুমি, উইল থেকে উড, তাহলে অতীতের ভবিষ্যৎকে যদি প্রকাশ করতে হয়, ইফ ইউ এক্সপ্রেস দ্য ফিউচার ইন দ্য পাস্ট, অতীতের ফিউচার, অতীতের কেন ফিউচার না, যদি আমার টাকা থাকতো, তা অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার, হোয়াটস দ্য অ্যাকচুয়াল ম্যাটার হিয়ার, নাও কনসিডার আই হ্যাভ নো মানি। আমার কাছে টাকা নাই, আই ক্যান নট লেন্ড ইউ, আমি দিতে পারবো না, ইট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট, বিকজ ইফ আই হ্যাড মানি। তাহলে সেই জন্যই বলছে যে এখানে মেন ক্লজের ভার্বটাকে কন্ডিশনাল টেন্সে, মানে এটাও যেমন সেজে আছে পাস্টে, আসলে পাস্ট নয়, তাহলে আমিও সাজাবো উইলটাকে উড। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট অ্যান্ড দ্য লাস্ট, যদি ইফ ক্লজ, কন্ডিশনাল ক্লজটা পারফেক্ট টেন্সে থাকে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে, সেক্ষেত্রে কি করবো, পাস্ট টেন্সের ব্যাপার বোঝা গেল, প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে কি হয় বোঝা গেল। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ভিডিওস I also discussed about the traditional rules and exception to the rules many. Now today's topic is only in the case of conditional clause, শর্ত সাপেক্ষ এরকম বোঝালে সেক্ষেত্রে আমি টেন্সটা মেনটেন কিভাবে করব। ওকে, নাও কনসিডার, এবার যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এই ক্লজ দা কন্ডিশনাল ক্লজটা থাকে, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে কি করব। এক্ষেত্রে কোশ্চেন দেখো, ইফ আই had tried sincerely, if tried, if I had, sorry এটা past perfect, if I had tried, sorry tried, if I tried, if I had tried, pass the examination, pass the exam, এইখানটা যে কি বসাবে, যদি আমি চেষ্টা করতাম তাহলে পাস করতে পারতাম, তাহলে চেষ্টা করতাম পাস করতে পারতাম, এক্ষেত্রে তোমাকে পারফেক্ট অ্যাসপেক্টে বসাতে হবে। আগে একটা যেমন উড বসিয়েছ, এখানে উড হ্যাভ বলবে, উড হ্যাভ। ওকে, এখানে উড হ্যাভ পাস, এক্ষেত্রে যেমন পাস পারফেক্টের অ্যাসপেক্টে বলা হচ্ছে, তাহলে আই উড হ্যাভ পাস্ট, এইটা বলবে। নেক্সট কোশ্চেন, যদি ইমাজিনারি হয়, ইমাজিনারি আর একটা ফ্যাক্টর থেকে থাকছে যেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, ইমাজিনারি জাস্ট ইউ থিঙ্ক অ্যান্ড কনসিডার। নাও জাস্ট টেক অ্যান এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়ার, কোথায় আয়ের পর ওয়াজ না হয়ে ওয়ার হয়, ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্যাট। ইফ আই ওয়ার দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, আমি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ, যদি আমি তুমি হতাম, ইট ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল, এটা অসম্ভব, তাই এগুলোকে ইমাজিনারি কন্ডিশনাল ক্লজ বলা হয়। সেক্ষেত্রে তুমি কি ব্যবহার করবে, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করবে অবশ্যই
should or would, whatsoever fit for the purpose. Sorry. Now consider, if I were you, যদি আমি তুমি হতাম, তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম, আয়ের পর ওয়াজ হয়, একমাত্র এইখানে আয়ের পর ওয়ার হয়। ইট এক্সপ্রেস দ্য ফ্যাক্ট সাপোজ টু বি ইম্পসিবল। তাহলে আমি যদি তুমি হতাম, তুমি যদি আমি হতাম, তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, আই শুড নট ডু দ্যাট, তাহলে আমি এটা করতাম না। এখানে শুড অথবা উড, দ্যাট ডিমান্ডস wherever the demands fit for the purpose. If I were you, next you say in another way, just if I were you, I, এখানে অন্যভাবে বলতে পারো, I should accept the offer. I should accept the offer. You may say, I should accept the offer. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি অফারটা ছাড়তাম না, আমি অফারটা নিয়ে নিতাম। তাহলে এইখানে ইমাজিনারির ক্ষেত্রে শুড, উড, মাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। It is the last videos on the topic, the sequence of tenses, and hope all of you have been able to understand clearly actually what is the rules of sequence of tenses, and I hope you must maintain, maybe during the time of writing or speaking, especially you must be careful in exam, competitive exams, that there are many questions just like these to maintain the sequence of tenses. Okay, thanks a lot. Stop for the day. Thanks.